영어뉴스 귀로 떠먹여드리는 여자 교정영어 스텔라이고요. 저희 이번 주 3D 프린트 관련된 뉴스 아티클로 함께 하고 계시고요. 원음을 뉴스 레벨에서 들으실 수 있는 거 아시죠? 지난 시간 저와 함께 레벨 1 초급 문장 확인해 보셨어요? 오늘은 레벨 2 중급 문장으로 더 열심히 제가 여러분의 영어 회화에 도움되는 부분을 떠먹여 드려 보도록 하겠습니다. 함께 보고 계시는 뉴스 타이틀 People live in a 3D printed house이고요. 레벨 2 중급 문장에서 우리가 확인해야 하는 것은 무엇이죠? 바로 여기에서 제시해주고 있는 중급 구문을 귀로 골라 듣고 꼭꼭 씹어먹는 작업입니다. 그럼 이 중급 구문을 귀로 듣기 위해서 과연 나는 어떤 중급 문장을 활용하는가 나의 문장을 먼저 확인해 볼 필요 있겠는데요. 저희 지난 시간 이미지로 전체 내용 기억하셨죠? 그 내용들 다시 리마인드 해보면서 나의 중간 문장 만들어 보겠습니다. 먼저 5 3D printed homes in 네덜란드가 등장을 했었죠? 우리가 이때 기억한 이미지 세 가지 있습니다. people과 a house와 a 3D printer였어요. people은 first tenant였다고 했는데 어디에 one of the homes였고요. 그리고 당연히 in Europe이었고요. 근데 그들이 smile하고 있었던 거 기억나시나요? 어디에서? in their new house였고요. feel safe라고 얘기해주고 있네요. 두 번째 등장은 a house, boulder라고 얘기하면서 이 boulder가 뭐였냐면 a large smooth rock 이라고 했어요. 거기서만 끝나냐? 두 가지 better가 등장을 했죠. better way였다 of building and better for natural world였다. Not use so much material. 뭔가 많지 않았고요. less money도 등장을 했었습니다. 3D 프린터도 내용이 그닥 많진 않았는데요. Only 3D 프린터만이 special end를 가지고 있었고 이것이 any shape을 만들 수 있었다라고 얘기했네요. Builders built 5 3D printed homes in Netherlands였는데 and the first official tenants가요. start to live in one of them 이라는 표현 잡아주었었죠. tenant는 어땠어요? They feel happy 뿐만이 아니고 safe라고 얘기했어요. 어디에서? In their new house. 인데 자 여기서 끝내지 않을 거라 지금 수식을 해볼까요? house는 house인데 looks like a boulder처럼 보이는 거였는데요. 자 이번엔 the boulder 얘를 좀 소개해 볼게요. The boulder for the house 그 집을 위한 boulder는요. large smooth rock이었는데 이것은 made by a 3D printer에 의해 만들어졌다 라고 해서 제가 문장을 조금 활용해 주고 있네요. 근데 only 3D printer는 has a special end인데 여기서 그냥 끝내지 말고요. which can make any shape. 자, it's better 두 번 등장합니다. It's better for building because of its less cost of money. 돈이 좀 적게 들어서 better way라고 했고요. 또 한 번의 better를 쓸 거라 is also better for the natural world because it uses little material. 이렇게 해서 우리가 이미지로 기억하고 있는 모든 녀석들을 이렇게 문장으로 만들어 보았는데요. 우리 지금부터는 한 문장 한 문장 들으면서 너 도대체 나랑 어떤 다른 구문을 활용하니? 이 부분 짚어보도록 하겠습니다. 한 문장씩 들어볼게요. Builders completed a project of 5 3D printed homes in Eindhoven, Netherlands, and the first people started to live in one of the houses. 동일한 듯 다른 소리 들으셨나요? Completed a project of 이하의 내용이 좀 들렸던 것 같고요. 레벨 1에서 들은 것과 동일하죠? 5 3D printed houses. The first tenants started to live in one of the houses. 이렇게 들어온 것 같습니다. 다음 문장이요. The house has only one floor, and it looks like a boulder. 이번엔 어떤 다른 구문 들리셨나요? 저는 has one floor 들렸고요. 뒤에는 그대로 boulder 들렸던 것 같습니다. 스피킹은 the house has only one floor and it looks like a boulder. 이렇게 활용해 주었네요. It would be very difficult to build it from bricks. A 3D printer has a special end, which makes it possible to build almost anything. 또 새로운 소리 들렸죠? Difficult to build 였고요. From bricks 들렸고요. A 3D printer 들렸고요. And special end인데 which make it possible 이라는 구조 들렸습니다. 이 구조 활용해서 스피킹 해볼까요? It is difficult to build it from bricks 활용해 주었고요. A 3D printer has a special end. 여기서 이런 구문 활용해 주네요. Which make it possible to build in shapes. 자, 구문들도 굉장히 이쁘네요. 다음 또 새로운 구문이요. It is a new way of building, and it needs less cement. 간단하지만 새로운 내용들이 들어오네요. New way라고 얘기합니다. less cement라는 구문 활용해주고 있네요. 간단한 문장이었어요. It's a new way of building. It uses less cement. It means that it costs less money, and it does not hurt the environment so much. 음원이 찬찬히 듣기 너무 좋게 들리고 있죠? Cost less money, does not hurt 이렇게 들렸고요. Environment so much. 한 번에 정말 씹어먹고 싶은 이런 구문들 등장합니다. 문장 만들어 볼게요. 여기서 새로운 호흡 하나 등장했습니다. It means
that it costs less money and it does not hurt the environment so much. 이런 구문이었고요. 계속해서 마무리 문장 들어볼까요? The house is the first in Europe, which has legal tenants. 간단하네요. 문장이 어렵지 않다 보니까 한 호흡에 들어왔는데요. is the first in Europe, which is legal tenants. 라는 구문도 들려줬습니다. The couple who are living there are very happy and they feel safe in their new home. 새롭게 넣어주고 있는 구조 보이시나요? The couple who are living there are very happy and they feel safe. 그 다음엔 비슷하죠? In their new house 라고 이야기해주고 있네요. 나와 어떤 다른 구문을 활용하니 어떤 구문을 주고 있나요? Completed a project of has one floor. It's difficult to build it from bricks. 통문 그대로 가셔도 좋을 것 같고요. A special end which make it possible. 예쁜 구조죠? It's a new way of building. It uses less cement. 라는 새로운 표현 등장해 주었죠. It means 챙겨주시면 좋을 것 같고요. Does not hurt the environment so much. 까지 호흡 한 번에 잡아주시고요. The first in Europe which has legal tenants. 역시 한 호흡으로 가시면 좋겠고요. The couple who are living there. 이런 새로운 구조들 있다는 것 눈으로 확인하시면서 저희 원문 들어보면서 마무리하도록 하겠습니다. Builders completed a project of 5 3D printed homes in Eindhoven, Netherlands, and the first people started to live in one of the houses. The house has only one floor, and it looked like a boulder. It would be very difficult to build it from bricks. A 3D printer has a special end, which makes it possible to build almost anything. It is a new way of building, and it needs less cement. It means that it costs less money, and it does not hurt the environment so much. The house is the first in Europe, which has legal tenants. The couple who are living there are very happy, and they feel safe in their new home. 한두 부분만 좀 수정을 하고 갈게요. People이었죠? Almost any shape이었고요. 이 부분들 확인하시고 저희 다음 시간에 레벨 3 고급 문장으로 만나 뵙도록 하겠습니다. See you next time. Bye bye.